எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் என்றால் என்ன? ஒரு சார்ஜ் நிலையாக இருக்கும் போது என்னென்ன வரும்? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக். ஸ்டாட்டிக் மீன்ஸ் the charge வந்து மூவ் ஆகாது, நிலையா இருக்கும். நோ மூவ்மெண்ட். எலக்ட்ரோ டைனமிக் எப்போ படிப்பீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரோ டைனமிக் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதில் பேசிக்ஸ்லாம் பார்ப்போம். முதல் சார்ஜஸ் நமக்கு எத்தனை சார்ஜஸ் இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது? லைக் சார்ஜஸ், அன்லைக் சார்ஜஸ் சொல்லுவாங்க. ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டு இருக்கு. இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்களுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுங்கிற ஃபிகர் மட்டும் நீங்கள் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ராடை நீங்கள் ரப் பண்ணுங்க. எனிதிங் எதோட வச்சு ரப் பண்ணுங்கன்னா வாட் எவர் இட் எனி ஷீட் கண்டிஷன் இங்கே ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியோ சில்க் துணியோ எடுத்து அதை ரப் பண்ணிக்கோங்க. ரப் பண்ணிட்டு அந்த துணி, அந்த ட்ரெஸ் இருக்குல்லையே, அந்த சில்க் துணியை வந்து அந்த ராடுக்கு பக்கத்தில் போனீங்கன்னா ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகும். There is a attractive force between the plastic rod and the dress. அந்த சில்க் துணி or cotton whatever it is. ஆக்சுவலாக என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது எதை நீங்கள் வந்து ரப் பண்ணணும். முக்கியமானது இந்த துணியையும் அந்த பிளாஸ்டிக் ராடை ரப் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் ராடில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்குமுலேட் ஆகிருக்கும். இந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அக்குமுலேட் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் போத் ஆர் அட்ராக்டிவ் ஈச் அதர். இப்படி தான் சார்ஜ் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும். இந்த சார்ஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. Somewhat there is a charge inside the plastic rod and there is some charges inside the dress. Both are attracting each other. After that several experiment, அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணாங்க. கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்களா சாப்டர்ல. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சார்ஜஸ் நேம் கொடுத்தாங்க. இதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்தாங்க. சேம் ஆஸ் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராடை இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது, ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராடை வச்சு பண்ணும்போது ரெண்டு ரெப்பல் ஆகும். ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னா ரெண்டும் அது அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ இதில் என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணிடலாம்னா, இந்த ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராடுலையும் சேம் டைப் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கு. அதனால ரெண்டு ரெப்பல் ஆகுது. இப்போ பிளாஸ்டிக் நமக்கு என்ன சொன்னோம்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இதே மாதிரி அந்த சில்க் துணியை எடுத்து ரப் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் கொண்டு போனீங்கன்னா ரெண்டு என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆகும். ஸோ சில்க் துணி என்ன இருக்கு? சேம் டைப் ஆஃப் சார்ஜ், சேம் டைப், which is negative charge. So from this observation நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் வரலாம்? லைக் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் or negative repulsive each other. And for the like charge, unlike charges na positive charge, negative charge, opposite charges attractive each other. அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு நமக்கு இங்கே. இந்த ஸ்டடியை பொறுத்த வரைக்கும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எத்தனை ஃபோர்ஸஸ்க்கு? டூ டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். என்னென்னது? ஒன் இஸ் ரிப்பல்சிவ், R means repulsive, another one is attractive force, A means attractive force. So the two type of forces we have. But in macroscopic analysis 11th physics என்ன படிச்சிருப்பீங்க? Newton's gravitational law F is equal to G of m1 m2 by r square ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. In macroscopic analysis there is a attractive force only. என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாசஸ் ஆர் அட்ராக்டிவ் ஈச் அதர். எர்த் என்ன பண்ணோம்? சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் இருக்கிற எல்லா மாசையும் அட்ராக்ட் பண்ணி கிரவுண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் நியூட்டன்ஸ் டெரைவ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஜிக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும், 6.6 சம்திங். அது அந்த சாப்டர் கிராவிடேஷன் மட்டும்தான் அது பார்ப்போம். ஸோ அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான ஃபோர்ஸஸ் வருது. ஒன்று வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், அனதர் ஒன் இஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். ரிப்பல்சிவ் எப்போ வரும்? லைக் சார்ஜஸ் ஆர் சேம் சார்ஜஸ். அட்ராக்டிவ் வந்து எப்படி இருக்கும்? அன்லைக் ஆர் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ். இப்போ ரெண்டு விதமான சார்ஜஸ் வரதுனால கொஞ்சம் அனாலிட்டிக்கல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸஸ்லாம் டெரிவேஷன் யார் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஃபார்முலா யார் நமக்கு கொடுத்தா? கூலும் கொடுத்தாரு. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்.
இஸ் நாட் டைனமிக். ரெண்டு சார்ஜ் நிலையா இருக்கும்போது என்ன ஃபோர்ஸ் வரும் ரெண்டு சார்ஜுக்கு நடுவில் இஸ் given by k product of the two charge divided by the square of the distance between the two charge. இதான் கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு சார்ஜ் லைக் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா இது என்ன ஃபோர்ஸாக இருக்கும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். ரெண்டும் அன்லைக் சார்ஜ் ஆகுது இது வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். கூலம்ஸ் இந்த அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணியிருப்பாரு உங்களுக்கு புக்கில் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க. ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கும். அவர் வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணார். ரெண்டு சார்ஜுக்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொன்னார் அவரு திஸ் இஸ் known as a distance vector. This is a position vector r vector distance between the two charges. இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சாரு இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாரு. அவர் வந்து ஒரு எப்படி பிளான் முதல்ல டிஸ்டன்ஸ் வந்து முதல்ல ஆர்னு பாரு. இப்போ r/2 r/3 டிஸ்டன்ஸை குறைக்கிறது. அப்போ டிஸ்டன்ஸை ரைஸ் பண்ணுது. ப்ளஸ் சேம் டைம் சார்ஜஸோட வேல்யூ மாற்றுறது. இங்கே வந்து 5 வைக்கிறது இங்கே வந்து 10 வைக்கிறது சேம் சார்ஜ் வைக்கிறது அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் வைக்கிறது. இது வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணார். டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவர் என்ன கன்க்ளூஷன் சொன்னார்னா the electrostatic force is proportional to product of two and inversely proportional to square of the distance between the two charges. This is very important. This is the Coulomb's law. Coulomb's force law. Okay. இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1 திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 2 ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணியதுனாமா மெர்ஜ் பண்ணியது வந்து என்ன பண்ணீங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொபோர்ஷனல் டு Q1 Q2 by R ஸ்கொயர். ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு போடுவோம். ஈக்குவல் டு போடும்போது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம். திஸ் இஸ் known as K R square. So K is equal to what? 1/4 pi epsilon 0 electric constant. Here epsilon 0 is known as permittivity in free space. So epsilon க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருப்பாங்க 8.852 into 10 power minus 12 Newton meter square by Coulomb square. So the unit முக்கியம் இதை பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக மக்கள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பர்மிட்டிவிட்டி இன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பிகாஸ் சார்ஜஸ் வேக்கம் அந்த கதையெல்லாம் அது தேவைப்படாது. நமக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னால் அது வேக்கம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதில் வேல்யூ நமக்கு தெரியணும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம்னா கேவோட வேல்யூ என்ன வரும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது 1/4 pi epsilon 0 போடாமல் கேவோட வேல்யூ டைரெக்டாக சப்ஸ்டிட் பண்ண பழகு. இந்த எப்சிலான் நாட்டோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணினா நமக்கு என்ன வேல்யூ 9 into 10 power 9 வரும். யூனிட் என்ன வரும் கூலும் ஸ்கொயர் வெயிட் யூனிட் மாற்றி போட்டேன் நினைக்கிறேன். கூலும் ஸ்கொயர் நியூட்டன் divided by inverse of potential. Wait. K ஓட யூனிட் எப்படி வரும் என்றால் மீட்டர் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பை கூலும். நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கூலும். K ஓட யூனிட் இப்படி வரும். இந்த யூனிட் ரிவர்ஸ். இந்த யூனிட் அது Coulomb square divided by Newton meter square. சாரி பண்ண மிஸ்டேக். ஸோ இப்போ கேவோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து யூனிட்டை செக் பண்ணுங்க. கேவோட யூனிட் என்னது நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கூலும் ஸ்கொயர். கேவோட யூனிட்டை மட்டும் இங்கே போகிறோம். டைமென்ஷன் செக் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் Q.Qங்கிறது சார்ஜோட யூனிட் இது கூலும். கூலும் ஸ்கொயர். நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம். இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் மீன்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர். எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன நியூட்டன். ஸோ அஸ் வெல் அஸ் ஃபோர்ஸோட யூனிட் நமக்கு என்ன வந்துருச்சு நியூட்டனில் வந்துருச்சு. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே வந்து எப்சிலான் நாட்டு அதோட யூனிட்டு அதோட வேல்யூ இது தெரியணும். கேவோட வேல்யூ தெரியணும். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது யூனிட் தெரிஞ்சிருக்கணும். யூனிட்ஸ் ஆர் இன் மீட்டர் அண்ட் கூலும். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கூலும்ல கொடுக்காம மைக்ரோ கூலும் நானோ கூலும் கொடுப்பாங்க. மீட்டரில் கொடுக்காம சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டரில் கொடுப்பாங்க. எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணணும்.
வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, we know that force is a vector. Force is a vector. Force is a vector quantity. So force ஒரு vector quantity இருந்தால் நம்ம direction சொல்லணும். This is very 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 important. நம்ம direction இடத்துல தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிகாஸ் இந்த டைரக்ஷன் கிளியராக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம பொட்டென்ஷியல் ஒர்க் டன் ஈக்யூ பொட்டென்ஷியல் சர்ஃபேஸ் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியில் வந்து ப்ராசஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக்காகலாம் வந்து டைரக்ஷன் தெரியாமல் பண்ண முடியாது. ஸோ இது எல்லாமே பேசிக்லேருந்து ஆரம்பிச்சுங்க. ஸோ வி ஹாவ் அ கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். எனி கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஐ ஹாவ் சூஸ் இந்த ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தை நான் எடுத்துருக்கேன். I have a rectangular coordinate system here. This is x-axis. This is y-axis. இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் சார்ஜ் தானே, எனி டூ சார்ஜை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். This is my positive charge Q1. Here I choose another positive charge. ஸோ ரெண்டு சார்ஜ். இப்போ இன் வெக்டர் நோட்டேஷன் நம்ம இந்த பொசிஷன் எப்படி சொல்லுவோம்? நான் 11th படிச்சது. These define the position vector R1 vector. R1 vector of position of the charge 1, and this is the position vector of charge 2. Position vector of charge 2. This vector gives the position change in position. This is a vector direction. This is a vector direction. This is a vector direction. This is a del R vector given by R2 vector minus R1 vector. This is a displacement vector or define the distance between the two vectors. So this is the correct exact position we define. So இந்த வந்து del R vector நம்ம R vector கூட சொல்லிக்கலாம். ஸோ இப்போ ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் வரும்? நமக்கு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் லைட் சார்ஜஸ். இப்போ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா, திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அலாங் த டைரக்ஷன் ஆர் பேரலல் வித் த பொசிஷன் திஸ் ஆர் வெக்டர். ஆர் வெக்டருக்கு பொசிஷனில் R21 ஒரு ஷேர் ஆடுங்க. R21 இந்த சம்புக்குள்ள R12 கொடுப்பான், நான் வந்து R2 வச்சுருக்கேன். இப்போ திஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த சார்ஜ் 2 பை சார்ஜ் 1, இது வந்து F21ங்கிறது. F21 மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சார்ஜ் 1 2, ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் charge 2 by charge 1. The charge 2 the charge 1 என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல தள்ளி விடும். So the direction of the force vector is parallel with the direction of position vector R. Here R vectorum and force vector இருக்கு aligned இருக்கா? It is aligned with another 0 degree aligned. This is a R vector, this is a force vector. So in this case both charges are positive charge, but force என்ன இருக்கும்? F21. இப்போ நம்ம vector form எழுதும். So in the vector form how do you write? Force acting on 2 by 1 is equal to 1 by 4 by epsilon 0. We know the K value. And the product of the two charge modulus போட்டுக்கணும் divided by the vector R21 vector square. This is a distance between the charge 2 and charge 1. In vector notation you must define the direction. This is a R21 cap the direction define. This is how we define the force in the vector form. Okay, if we change the charges, that is the negative charge, not a positive charge right now.
I'm replace a negative charge. இப்போ சார்ஜ் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆகும். இட் இஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். Q1 என்ன பண்ணும்? Q2 அட்ராக்ட் பண்ணும். ரிப்பல் பண்ணது அட்ராக்ட் இஸ் மஸ்ட் parallel to the position vector. This is the attractive force. Force acting on charge 2 by charge 1 is attractive force. இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும்? நமக்கு நெகட்டிவ் சைன் because direction reverse ஆகும். இப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வந்துடும்? வெக்டர் direction displays and R1 to cap the direction of the vector is reversed. இப்போ வந்து நீங்கள் R21 கொடுக்கலாம், நான் R21 கொடுத்து மைனஸ். So here by using the direction we define which one is positive, which one is negative. Next, principle of superposition. Principle of superposition எப்போ அப்ளை பண்ண முடியும்னா number of charges இருக்கும்போது. Principle of superposition நிறைய இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். இங்கே மெயினாக இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ வந்து நான் ஒரு 3 சார்ஜ் இருக்கு. Q2 இங்கே இருக்கு, Q1 இங்கே இருக்கு, Q3. This is 3 charges. This is a position vector. Position நம்ம வரைஞ்சிரும். This is a position of charge 2. This is a position of charge 3. This is a position of the charge 1. And we need to and also the R vector for 1 and 2. This is R1 and 2 vector. R13. Some book follow R23 1 follow it now. Whatever it is R13 and follow it. இப்போ 3 சார்ஜ் இருக்கு. I want to find what is the force acting on the charge 1. Force acting on charge 1 by other charges. Other charges என்னது? Q2 and Q3. Q2 நாளையும் Q3 நாளையும் சார்ஜ் ஒன்று எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். We need to find the net force. First வந்து பாருங்க, force acting on the charge 1 by 2 like this. This is a force acting on 1 by 2 this vector, and also force acting on 1 by 3. This like this. This is a force acting on 1 by 3. நான் வெக்டர் எங்கே வரையணும் பாருங்க. எந்த சார்ஜில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அங்கே தான் வெக்டர் வருது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay, what is net force? Net force acting on charge 1 is equal to what? F12 plus F13. Principle of superposition and the vectors of எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். Because the presence of charge 3 not affect force acting between charge 1 and 2. The charge 3 இருக்கிறதுனால F12 எந்த ஒரு சார்ஜஸும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வரக்கூடாது. Same as the presence of charge 2 not affect the force acting between the charge 1 and 3. இந்த presence of the charge 2 இருக்கிறதுனால இந்த ஃபோர்ஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் வரக்கூடாது. அதுமாதிரி சார்ஜ் 3 இருக்கிறதுனால F12 எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வரக்கூடாது. இந்த கண்டிஷன் என்ன பண்ணிடலாம், எல்லா இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? நெட் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன். இது வந்து எப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் இன்டென்சிவ் ஃபோர்ஸ். பிரின்சிபிள் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன் எப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகுது, எப்போ ஃபெயில் ஆகும்? இட் மே ஃபெயில். எப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா ஃபார் வெரி வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் இன்டென்சிவ் ஃபோர்ஸ். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ ரைட் டவுன் இந்த வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இல்லையா?
So I am here going to write the terms of vector equation f1 vector is equal to f12 plus f13. நான் வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதுறோம். வெக்டர் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதலாம்? f12 நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? 1 by 4 pi epsilon 0 product of two charges 1 and 2 na 1 and 2 charge 1 charge 2 divided by the vector resistance square and the direction unit vector direction plus 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q3 divided by r13 vector square and the unit vector. This is a net force acting on the charge 1. If you have a large number of charges, n number of charges, if you have number of charges, that means n number of charges. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? Summation rule apply பண்ணீங்கன்னா, because here we are doing the vector sum. இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? vector sum பண்ணிருக்கோம். So summation rule apply பண்ணிக்கோங்க. Net force acting on the any charge. So charge 1 எடுத்தா that is equal to summation of j is equal to 2. ஏன்னா இங்க 1 கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா நமக்கு 1ல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். 1 to n 1 by 4 pi epsilon 0 q1 qj மாடுலஸ் வந்துருங்க. r1j vector square r1j direction. இப்போ சிம்பிள் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் வந்து நமக்கு இது n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து n 3ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். n 3 சார்ஜஸ் இருக்குன்னா முதல்ல வந்து ஜேக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க. நான் இங்கே 1 by 4 by அப்படின்னா கேன்னு வச்சுக்கிறேன். 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஜேக்கு பதிலாக 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன். q1 q2 divided by r12 squared r12 கேப் வரும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து சார்ஜ் n 3யா. இப்போ ஜேக்கு பதிலாக அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? சிமிலர் 3 போடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் ஜேக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட்யூட்டாக வெளியே சப்ஸ்டிட் பண்ணி நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம். ஸோ இப்படி நம்ம வந்து வெக்டர்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வச்சு தான் நிறைய ஃபார்முலாவும் இருக்குது, நிறைய ப்ராப்ளம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம எதோட ரிலேட் பண்ணோம்னா, ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதோட கம்பேர் பண்ணால் நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு நான் கம்பேர் பண்ணுறோம். கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு நீங்கள் வந்து 11th 7th சாப்டர் நினைக்கிறேன். ஸோ எர்த்து வந்து நியரஸ்ட் சர்ஃபேஸ், எர்த்து நியரஸ்டாக இருக்கிற எந்த பொருளும் என்ன பண்ணோம்? அட்ராக்ட் பண்ணோம். அட்மாஸ்பியரில் எர்த்துக்கு வந்து அந்த பவுண்டு ஆர்பிட் அன்பவுண்ட் ஆர்பிட்லாம் படிச்சிருப்பீங்க எஸ்கேப் வெலாசிட்டி படிக்கும்போது. ஓகே, அதான் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட்டாக 11th வரும்போது வந்துடும். ஸோ இந்த ஃபீல்டு இந்த எர்த்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளார ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளார எந்த பொருள் வந்தாலும் என்ன பேர்? அட்ராக்ட். தட் இஸ் நோன் அஸ் அ ஃபீல்டு. இந்த ஃபீல்டில் என்ன இருக்கும்? கிராவிடேஷனல் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃபீல்டை தாண்டி இருக்கிற பொருள் வந்து என்ன பண்ணாது? இந்த எர்த்து வந்து அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸ்பேஸில் இருக்கிற பொருள் இப்போ சேட்டலைட்லாம் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியாது, அதால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. பட் மேலே பறக்கிற ஃப்ளைட்டை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். நம்ம த்ரோ பண்ணுற பாலை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். தட் மீன்ஸ் எனி ஆப்ஜெக்ட் வித்தின் த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இட் மஸ்ட் பி அட்ராக்டட் பை த எர்த். தட் இஸ் known as the field. Field means the space. Same as we have a electric field and individual charge. Charge can set up a field around it in space. Individual charge என்ன பண்ணும்? அதை சுற்றி ஒரு ஃபீல்டு செட்டப். தட் மீன்ஸ் அதுக்குள்ளார ஒரு சார்ஜ் நான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அரவுண்ட் த ஸ்பேஸ் செட்டப் ஏ ஃபீல்டு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி லொகேஷன் செட்டப் ஏ ஃபீல்டு. இது வந்து ஒரு பிளேட் பெரிய பிளேட்
number of charges placed. That is a positive charge. Okay, this positive charge set up a field. இப்போ இதோட ஃபீல்டுக்குள்ளார நீங்கள் ஏதாவது அனதர் பாசிட்டிவ் சார்ஜை வச்சு கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இது டெஸ்ட் சார்ஜ். திஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் சார்ஜ். These test charge affected by the source charge. That's what then the field setup பண்ணது. இது source charge. This source charge set up a field each and every location. ஏதாவது லொகேஷன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா there is a field already existed. This is known as an electric field. பெரிய சார்ஜ் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா there is a field already existed. The electric field looks like this. அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் electric field is away from positive charge. இதுவே நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டவர்ஸ் த சார்ஜ். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி நீங்கள் இப்படியே வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ பிளேஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ். இந்த டெஸ்ட் சார்ஜில் என்ன ஃபோர்ஸஸ் ஃபீல் பண்ணுன்னா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணும். தட் இஸ் மார்க்ட் அஸ் ரெட் கலர் லைன். திஸ் இஸ் அ ரிப்பல்சிவ் force charge acting on Q by the capital Q. This is source charge, the capital Q. This is a position vector. This is a R vector. This circular line is a R vector. This is a force vector. This is a electric field vector. இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள எந்த சார்ஜ் வச்சாலும் அந்த ஃபீல்டு அந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணும்? ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணும். So that the electric field is equal to force vector per the test charge, that is a placed charge, the point charge. See, the unit of electric charge is equal to another force unit, another electric charge at a unit, a electric field unit. Force is the Newton's charge equal. So Newton Coulomb inverse. That this is the unit of the electric field. You must understand the direction because in vectors study பண்றோம் இல்லையா. இந்த கேஸ்ல பாருங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது பொசிஷன் வெக்டரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஃபோர்ஸும் அலைன்டா இருக்கா, பேரலா இருக்கு. இன் கேஸ் if I placed here negative charge, நான் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ். இப்போ நெகட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் வந்துடும்? அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். There is attractive force, but the electric field line is away from the charge, from the source charge. This is a electric field line by the source charge. This is attractive force F2 by Q. இப்போ இங்கே பாருங்க ரெண்டு ஆன்டி பேரலா வந்து. Moreover, another important topic, the direction for the positive charge. Electric field ennaagum from the positive charges away from the positive charge. This is the direction of electric field lines. The number of electric field lines depend upon the magnitude of charge. Depend upon magnitude. If it is a negative charge, electric field lines towards. இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் எப்போ நெகட்டிவாக இருக்கும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நெகட்டிவ். கண்ணை மட்டும் சொல்லிடலாம். டைரக்ஷன், electric field is a vector. Very much important. Electric field is a vector. For negative charges, the electric field line looks like this. Very important. Electric field வந்து கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் here also we are apply the principle of superposition concept. எப்படி பண்ணலாம்? So if you have number of electric fields
If you have a charge q1 and charge q2, charge q3, this is a position p, point p. We need to find what is the electric field acting at the point p. Net electric field because of these three charges. All are positive charges. We need to find out what is the net electric field. The electric field by charge q1, charge q3, unit charge. Now vector எங்கேருந்து வரையணும் பாருங்க. நம்ம வந்து எந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பாயிண்ட்ல வெக்டர் வரையும். This is a electric field by charge q1 because direction of electric field aligned with the position vector. டே லைன்ல போயிருந்தா q2 பாருங்க e q2 இதுதான் நீங்க கரெக்டா மர்க் பண்ணணும். இது முக்கியம். இது r3 க்கு அலைன்டா போயிருக்கு. இது வந்து என்ன பண்ணுது r3 க்கு அலைன்டா போயிருக்கு. e q3. சோ இப்ப நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து என்ன பண்ணிடலாம்? பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்போசிஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்ப net electric field is equal to electric field created by charge q1, electric field created by charge q2, all are vector. Electric field created by charge q3. This is a net electric field at point P. Net electric field at the point P. So how the electric field lines move? Where it is start, where it is end. This is very very important. அது வந்து யார் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க? மைக்கேல் ஃபாரடே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. ஃப்ளோ ஆகுறது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அதுக்கு ஒரு கிராஃப்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க. புக்கில் வந்து கிளிட்டினா இருக்கும். Because in a space, in and around space, this is very important concept. So I placed positive charge center. This is my positive charges located here. The electric field is equal to what? Electric field is equal to force per unit charge. What is formula for force? K Q by R squared by the unit charge. The unit charge cancel K Q by R squared. That means 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R squared and R cap. This is the formula for electric field. Electric field வந்து என்ன இருக்கும்? This capital Q is a source charge. எந்த charge electric field இருக்கோ அதோட வேல்யூ. So this charge set the electric field here. So this electric field is related with the R because 1 by 4 by epsilon 0 is constant. Don't worry about it. This value is not changed. Q will change ஆகுது. Q வந்து நம்ம செட் பண்றோம். இப்போ எது நம்ம மாற்ற முடியும்னா R is variable. R நம்மளால மாற்ற முடியும். ஒவ்வொரு இடத்தையும் மாற்றி மாற்றி வச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்க முடியும். So the electric field is inversely proportional to R square. Same as the force. Force என்னது? Force ஓட ஃபார்முலா எழுதிட்டோம் இல்லையா? Force is equal to என்னது? K Q1 Q2 modulus divided by R square. The force vector also inversely proportional to R square. That means R rise ஆனா electric field குறையும். R குறைஞ்சிச்சுன்னா electric field rise ஆகும். So electric field is a function of the radius. I mean the distance. இப்போ நான் வந்து இந்த சார்ஜ் சுற்றி ஒரு concentric circle வரைஞ்சிட்டேன். Assume is a concentric circle means the radius is constant. So here each and every location the R is constant. நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க மூவ் ஆயிட்டு வாங்க ஒவ்வொரு லொகேஷனும் பாருங்க R is constant. Each and every location electric field எப்படி இருக்கும்? Constant இருக்கும் because here radius is constant. So electric field is a function of distance. So radius is so electric field is constant throughout the circle. Circular pathல வந்து electric field வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். Very 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 important. Same as force. இங்க வந்து இன்னொரு சார்ஜ் நீங்க வைக்கிறீங்க. இப்போ இதுக்கு நடுவில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் F12 சர்க்கிள் மூவ் ஆகுங்க. ஃபோர்ஸும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் because force is a function of the distance. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம்.
So electric field line எங்க ஆரம்பிச்சேன் if you have two charges like ஒரு positive charge ஒரு negative charge so it is separated by a distance. So now our center point locate this is center distance so equal to sun bisector ஒரு லைன் வரீங்க இப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் இங்க சூஸ் பண்றேன் this point I am going to choose இந்த எக்ஸாக்ட்டா இந்த பாயிண்ட்ல பாயிண்ட் P னு வெச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் P ல what is the electric field created by the positive charge these positive charge create electric field like this electric field vector எங்க இருந்து வரையணும் பாருங்க எந்த பாயிண்ட்ல electric field கண்டுபிடிக்கிறோமோ இந்த பாயிண்ட் P ல electric field வந்து எவ்வளவு இருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால அந்த பாயிண்ட்ல electric field நான் வரையணும் because from the positive charge electric field line is away from the positive charge and vector மேல போகும் for a negative charge electric field line towards the negative charge அப்ப electric field vector வந்து இப்படி வரும் this is by the electric field by the negative charge இந்த parallelogram law அப்ளை பண்ணுங்க what is the resultant electric field இது நான் டாட் லைன் போடுவோம் இங்க டாட் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணிட்டு so this is the direction of resultant electric field direction பாருங்க இந்த கரெக்ட்டா சென்டர் பாயிண்ட்ல parallel நான் ஒரு கன்வீனியன்ட்கான ஒரு கர்வ் நான் வரையறேன் very important concept theoretical point of நான் தியரியில இந்த क्वेश्चन கேட்கலாம் curve கொஞ்சம் ஈஸி ஃபைன் கர்வா வரல looks like curve assumes a fine இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட சூஸ் பண்ணுங்க இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் moves looks like this is the electric field created by the positive charge இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ்க்கு இப்படி வரும் கரெக்டா இந்த கர்வ்ல அந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன் இப்போ ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட பாத்தீங்கன்னா tangent to the curve this is a resultant electric field from this observation each and every location the resultant vector is tangent to the curve this curve the tangent is must towards the negative charge கீழ வந்தாலும் so this curve define the direction of electric field line it is start with negative charge end with start with positive charge end with negative charge start with positive charge end with negative charge very important electric field line direction கேட்பாங்க எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு எங்க இருந்து முடியும்னு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆரம்பிச்சு start with positive end with negative so each in the curve the electric field line in the curve of each and every location the resultant vector is tangent to the curve similar to xt curve உள்ள velocity vector எப்படி இருக்கும் tangent to the curve நம்ம படிச்சிருப்போம் one dimensional motion two dimensional motion na the slope defined tangent to the slope defined the instant velocity படிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி so most importantly these electric field lines never cross each other electric field lines not cross each other very much very point because each and every location வந்து ஒரே ரிசல்ட் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும் ரெண்டு ரிசல்ட் மட்டும் தான் கேன்சல் ஆகும் so that it is not cancel cross each other வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் இன்னொரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் இப்படி கிராஸ் ஆக முடியாது it is not possible இதை வச்சு உங்களுக்கு நிறைய டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருப்பான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃபிக்கல் ப்ரோசஸ் வரும் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரெட் கலர் லைன் ஷோஸ் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் these density of electric field lines define the electric field state அதிகமான டென்சிட்டி இருந்துச்சுன்னா
அதிகமான electric field strength இருக்குன்னு அர்த்தம். So it is start with positive charge and end with end with negative charge. Direction like this. புக்ல வந்து இப்படி நிறைய டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இப்படி வந்து இப்படி வளைக்கிறோம். இந்த டயக்ராம்லாம் பார்த்து வச்சுருந்தா நம்ம ப்ராப்ளம் நடத்தும் கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். நம்ம கிராஃபிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு, கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் உண்டு. ஸோ லுக்ஸ் லைக் திஸ். If both are positive one, both are positive or both are negative means electric field lines repel. It looks like this number of lines because it must end with negative charge. Your negative charge is negative charge reach ஆயிடும். இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. Looks like this. Layer density அதிகமாக டென்சிட்டி பெரிய மாதிரி 3 சார்ஜஸ் வச்சு புக்கில் வந்து டயக்ராம் 3 சார்ஜ் மாறி மாறி வச்சுருப்பாங்க. This is known as a flux. Number of density of electric field line is known as a flux. This is very important concept. Next is electric dipole. Electric dipole also important. What is dipole? Dipole definition. Electric dipole என்ன பார்ப்போம். Electric dipole முக்கியம். Because of dipole there is electric field created. அதுக்கான டெரிவேஷன் நம்ம நடத்த போகிறதுல கான்செப்டை மட்டும் சொல்ல போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் and positive charge, both are equal magnitude and opposites, separated by a distance 2a. இந்த புக்கில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் 2aன்னு சொல்லுவான், ஆர் ஏன்னு சொல்லுவான், வாட் எவர் இட் இஸ். நம்ம இங்கே இந்த டெரிவேஷன் எப்படி இருக்கோ புக்கில் எப்படி இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் and opposite sign, very much important, opposite sign, separated by distance 2a. This setup is known as electric dipole. So because of this electric dipole there is a electric field created. Electric field எங்கே வேணாலும் கிரியேட் ஆகலாம் இல்லையா. இங்கே சார்ஜ் அலாங் த ஆக்சிஸ் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகலாம், பைசெக்டர்லேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மாதிரி எலக்ட்ரிக் டைபோலுக்கும் நமக்கு டைரக்ஷன் இருக்கு. எலக்ட்ரிக் டைபோல் டைரக்ஷன் எங்கே ஆரம்பிக்குன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜில் ஆரம்பித்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல் இஸ் start with negative charge and end with positive charge. Okay, if you have a point looks like this, bisector எடுத்துக்கிறேன், center point எடுத்துக்கிறேன், இந்த point locate பண்ணுங்க. What is the electric field direction எப்படி இருக்கும்? A certain electric field looks like this, from positive to negative. This is a electric field direction, a certain electric field direction. But dipole is from negative to positive. This is the dipole vector direction. It is placed at the center point, midpoint of the two charges. So the derivation பண்ண derivation is not necessary, but the what is the net electric field at point P? Net electric field at point P because of the dipole is E vector equal the dipole is equal to P vector divided by 2 pi epsilon 0 the R. These distances are, you know that the distance. So what is the conclusion here? Here the dipole
is equal to what? 2 into 2a. Along the which direction இது வந்து என்னது? இது x axis வச்சீங்கன்னா I direction. This is dipole. Dipole is function of the x. இது வந்து electric field வந்து எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது? டைபோல் வரும்போது electric field is proportional to 1 by r. Previous case dipole வரும்போது electric field is vary with 1 by r. Next topic is torque. Torque due to dipole. If I am place dipole at external electric field. External electric field means uniform electric field. Uniform. So uniform electric field வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு டைபோலை செட் பண்ண போறோம். So ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஒரு சார்ஜை வச்சாலே அங்கே ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்னது? force by q. Force is equal to electric q into electric field. So this is a very much important formula. Force is equal to q into electric field. ஒரு electric field நீங்க ஒரு சார்ஜ் தூக்கி வச்சாலே அங்க என்ன ஆகும்? It experience a force. இப்போ டைபோல் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் நான் ஆப்போசிட் சார்ஜ் தான் அந்த எது இருக்க போது சார்ஜஸ் எப்படி இருக்கும்? ஒன்று மைனஸ் க்யூவாக இருக்கும், ஒன்று ப்ளஸ் க்யூவாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வச்சிங்கன்னா இது வர ஃபோர்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்குது, இது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்குது. இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? ஜீரோவாக இருக்கும். ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ. நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ. ஸோ ஹியர் டார்க் இஸ் created in the system. How? Because these two forces trying to tilt the dipole. For example, this is my positive charge. Now the negative charge is okay. So very 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 important. This is the position r vector at the midpoint. Position of the dipole vector looks like dipole vector oda color blue color மாத்துவோம். click பண்ணிப்போம். This is dipole vector. This blue color line is a dipole vector, p vector. From negative to positive I place it in an external electric field line. Electric field வந்து கீழ இருந்து மேல போகுது. This is a external electric field. Uniform external electric field. All there is external electric field. Because of this electric field, the negative charge experience a force towards the electric field. Because of the negative force, this force is equal to another minus q into e. Here the positive charge of a force எப்படி இருக்கும்? அப்போல இருக்கும். plus QE. Both are equal in opposite direction. The center point electric field எப்படி இருக்கும்? Electric field is perpendicular. This particular blue color line is electric field vector direction. There is an angle between the electric field and the dipole vector. Because of this force, the positive charge மேல போகும், negative charge கீழ வரும். So it is form a rotary motion. இந்த ஃபோர்ஸ்னால இந்த செட்டப் டைபோல் என்னால சுத்துது. So that ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது பார்ட்டிகல் சுத்தினா அதுக்கு பேர் என்னது? டார்க். டார்க் இஸ் the டார்க்கு காரணம் என்னது? இந்த டைபோலும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும். So that the torque is equal to what? sin theta. Because I mean the sin theta ஏன் போறோம்? இது வந்து vector quantity. So this is the sin theta. This is angle between the dipole and the electric field vector direction. This simply says P cross E. This is a torque. இதுக்கு magnitude எடுத்தீங்கன்னா magnitude torque is equal to PE sin theta. This setup trying to
align with the electric field direction. இப்போ electric field directionல align ஆகிறது dipole try பண்ணும். Because all whatever it is, any quantity trying to reach the equilibrium position. அப்போ வந்து அலைன் ஆயிடுச்சுன்னா டைபோல் வெக்டரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டரும் ஆங்கிள் என்னவாயிரும் 0 ஆகும். இப்போ sin 0 0 ஆகும். when the torque is 0, when both vectors are aligned each other parallel. இது வந்து ஆன்டிபோல் வந்து டைபோல் என்ன இருக்கும் -1 ஆகும். சாரி ஆன்டிபோல்னா 0 தானே. சாரி இது வந்து எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் 0 இருக்கும். தீட்டா 0 இருக்கும். அப்போ டைபோல் வந்து வெக்டர் இந்த டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்க டார்க் என்னவா இருக்கும் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஒருவேளை டைபோல் வெக்டர் இந்த டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா டார்க் வந்து மினிமம், அதாவது +1 இது மினிமம்னா என்னது -1. அப்போ இது வந்து தீட்டா வந்து எவ்வளோ டிகிரி ஆகுது 180 டிகிரி. சாரி எப்போ 180 வரும் 90க்கு 0, இது வந்து 180. this is also negative sign. okay, negative -1. this time இது வந்து negative sign. so this is about the torque due to the dipole. very very important. and dipole நால தான் நமக்கு வந்து வாட்டர்ல வந்து சால்வெண்டா இருக்கு. அதுக்கான தியரிட்டிக்கல் பார்ட் புக்ஸ்ல இருக்கும், அது ரெஃபர் பண்ணுங்க. H2O வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. டைபோல்னா என்னன்னா the polarization, அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், டீடைலா பார்க்க போறோம். so don't worry about this. டிஸ்லோகேட் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். டிஸ்லோகேட் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகல் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ், 2 பாயிண்ட் சார்ஜ் தான் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டடிஸ்லாம் பண்ண போறதில்ல. இப்போ ஒருவேளை நமக்கு வந்து கண்டினியூஸ் ராடு தின் ராடு இருக்கு. இதில் வந்து சார்ஜ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும், கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கண்டினியூஸ் charge distribution very very important. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ப்ராப்ளத்தில் பார்த்துருவோம். மொத்தம் நம்ம 3 டைப் இருக்கு. லைன் சார்ஜ், லைன் சார்ஜ் டென்சிட்டி, லைன் சார்ஜ் டென்சிட்டி. ஒரு தின் ராட் லாம்டா, சிம்பிள் வந்து லாம்டா. தின் ராட் தின் வயர்ல வந்து சார்ஜ் பிளேஸ் இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் சார்ஜஸ் ஆர் அக்குமுலேட்டட். இது நம்ம எப்படி சொல்லலாம், லைன் சார்ஜ் டென்சிட்டி லாம்டா ஈக்குவல் யூனிட் வந்து கூலம்ஸ் பர் மீட்டர். லாம்டா ஈக்குவல் டு டோட்டல் சார்ஜ் கேபிட்டல் Q டிவைடட் பர் யூனிட். இந்த லென்த்ல இந்த வயரோட லென்த்ல எவ்வளவு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு, அதான் லைன் சார்ஜ் டென்சிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஒரு சர்ஃபேஸ்ல எவ்வளவு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். இஃப் யூ ஹேவ் a surface, ஒரு பிளேட் ஷீட் நத்திங் ஷீட் எடுக்கிறேன், இல்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு, there is a lot of charges, millions of charges. எப்படி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்னா சர்ஃபேஸுக்கு சிம்பிள் என்னது, சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டிக்கு சிக்மா யூனிட் வந்து கூலம்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். சர்ஃபேஸுங்கிறது சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்துடணும். ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டிவைட் பை த ஏரியா. ஸோ ஹியர் யூ ஆர் யூசிங் த ஏரியா, இது வந்து ஒரு லென்த். இப்போ வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி, வால்யூம்னால அது பேர்ல பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் சார்ஜ் என்ன வந்துடும் கூலம்ஸ் பர் மீட்டர் கியூப் ரோ. ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு Q பை வால்யூம், யூனிட் கூலம்ஸ் பர் மீட்டர் கியூப். இதெல்லாம் வந்து பின்னாடி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது இன்ஃபினிட்டி லாங் ஒயர் ஷீட்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து அக்குமுலேட் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க இந்த ஐடியா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த 3 விஷயத்தை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து electric flux, electric flux or Gaussian law, Gauss's law for electrostatic. இந்த Gauss's law எதை ரிலேட் பண்ணணும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரிலேட் பண்ணணும், சார்ஜ் ரிலேட் பண்ணணும், சார்ஜுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் டிஃபைன் பண்ணணும்.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுன்னு என்ன பார்ப்போம். ஸோ வாட் இஸ் அ ஃப்ளக்ஸ்? If you have area like this, number of electric field lines, simplest one another, number of or density of electric field lines, number of electric field lines is known as flux. இப்போ வந்து இது வந்து இட்ஸ் a position of the plate like this. இது வந்து இடத்துல இருக்கு, in a direction. This is x, this is y axis. The electric field lines move along the x direction. The electric field line வந்து நான் x directionல போறேன். This is our electric field line. இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க, full electric field lines are passes through this area. மொத்தமா ஃபுல்லா all lines are passes through this area. இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கும், எல்லா ஆக்சுவலி எதுவுமே மிஸ் ஆகிருக்காது. ஆல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் பாசஸ். இப்போ இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன சொல்லுங்க, ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேட் வித் இ அண்ட் த ஏரியா வெக்டர். இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளேட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் டைரக்ஷனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் is perpendicular to the surface area. அப்படின்னா there is a flux வந்து 100%. எல்லாமே உள்ள இருக்கும். All electric field line passes through this area. இப்போ நான் வந்து சைடு வியூல வரையணும். This is my area. This is my area. And black color line is the electric field line. Here all electric field line passes through this area. In a condition area surface area electric field line is 100% perpendicular. So electric field is electric flux is a scalar quantity. Here we are doing E dot A, that means EA cos theta. இது cos theta யூஸ் பண்ணும். இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஏரியாவும் 90 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா தீட்டா வந்து 90 ஆகும். இப்போ ஃப்ளக்ஸ் ஆக்சுவலி நமக்கு 0 வரும், பட் இட்ஸ் நாட் 0, இட்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ தட் இங்கே வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை எடுக்கக்கூடாது, ஏரியா வெக்டர் எடுக்கணும். ஏரியா வெக்டர்னா என்னன்னா, இஃப் யூ ஹாவ் எனி சர்ஃபேஸ், நான் வந்து பிளேட் சர்க்குலர் பிளேட்னா இப்போ ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்குன்னா சர்க்குலர் பிளேட்டுக்கு பர்பெண்டிகுலரா. This is my area vector. இது வந்து நம்ம cylindrical surface வச்சுக்கோங்களேன். Area vector is away from the cylindrical surface. இந்த ஏரியா வெக்டரும் இந்த சர்ஃபேஸ் எவ்வளோ டிகிரி இருக்கும், 90 டிகிரி இருக்கும். இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஏரியா திஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஏரியா. இப்போ நம்ம ப்ளூ கலர்ல ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும், away from the surface area at center point. This is my area vector. So இப்போ இங்க ஏரியா வெக்டர் நீங்க இதுலயும் வரீங்க, ஏரியா வெக்டர் இந்த கேஸ் இந்த டயகிராம்ல எப்படி இருக்கும், this is my area vector. Here area vector is parallel with the electric field line. So both are the angle between the area vector and electric field is 0. Theta 0. Theta 0 and cos 0 is 1. So phi is equal to EA cos theta is a maximum. இப்போ நம்ம எது ரிலேட் பண்ணிருக்கோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைனையும் டைரக்ஷனையும் ஏரியா வெக்டரையும் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ த ஃப்ளக்ஸ் இஸ் வேரி வித் காஸ் தீட்டா. அதாவது தீட்டா வந்து என்னது +1 0 -1. +1 டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு 0 வரும், 0 நெகட்டிவ்ல போய் -1 டிகிரி. ஸோ திஸ் இஸ் அ மினிமம் வேல்யூ, திஸ் இஸ் அ மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ ஹவு தீஸ் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் வேரிங், இந்த ஏரியாவை நான் டில்ட் பண்ணுறேன். ஐ எம் டில்ட்டிங் திஸ் ஏரியா.
with angle theta. அப்போ ஏரியா வெக்டர் என்ன ஆகும்? This is our area vector. This is our area vector. This area vector makes angle with the electric field the theta. இப்போ theta எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகும்? ஃப்ளக்ஸ் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். இப்போ ஏரியாவை நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இப்படி கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன். This line is my area. This is my area vector. The area vector is 90 degree width. This is electric line. So this is area vector, both are 90 degree. Cos 90 is 0. Automatically flux is equal to 0. And the area அப்படியே சுத்திட்டே வந்து தலைகீழ இப்ப இந்த பாயிண்ட் A ன்ற பாயிண்ட் இங்க இருக்கு, B ன்ற பாயிண்ட் இங்க இருக்குன்னா this is now the B point. அப்படியே சுத்திட்டு தலைகீழ கொண்டு வந்துரும், இந்த சைடு கொண்டு வந்துரும். அப்ப ஏரியாவுக்கு எப்படி போயிடும்? ஆப்போசிட் ஆகும். Now what is the electric field line? Electric field வந்து ரைட் சைடு போகுது, ஏரியா விட்டு லெஃப்ட் சைடில் போகுது. இப்போ தீட்டா இங்கே எவ்வளோ? தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? EA cos 180. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் EA. Very, very, very important. Here we relate the flux with the area vector surface. If you have a closed surface like this, or a cube on I have a cube. Okay, assume it is a cube. சரி, cube நான் வெளியே இருந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் லைன் வருது. It is enter into the cube and leave. உள்ள வந்து வெளியே போய். So here, what is the total electric flux? Whenever the electric field line passes through the closed surface, passing through, passed, வெளியே இருந்து உள்ள வந்து வெளியே போயிடும். இப்போ flux is 0. எப்படி 0 ஆகும்னா, இப்போ electric field line is passes through the surface. நான் வந்து phases சொல்லுங்க. A கலங்க மாத்திக்கோமா? B, C, D, E, F, G, H. இப்போ ABCD சர்ஃபேஸ் பாருங்க. இந்த சர்ஃபேஸோட ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும்? ஏரியா வெக்டர் இஸ் solid. This is the area vector for this surface. இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கோங்க, EFGH எடுத்துக்கோங்க. EFGH ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கு? ரைட் சைடு இருக்கு. ஏன்னா அவே ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஏரியா வெக்டர். ஸோ உள்ள வரும்போது எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் உள்ள வருதோ அதே ஒரு எவ்வளோ ஃபீல்டு லைன் உள்ள வருதோ அவ்வளோ ஃபீல்டு லைன் வெளியே போகும். ஸோ தட் ஃபார் இன்கமிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ரைட் சைடில் இருக்கு, ஏரியா விட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு. இப்போ ஃப்ளக்ஸ் என்ன வந்துடும்? மைனஸ் EA. வெளியே வரும்போது ஏரியா விட்டு ரைட் சைடில் இருக்கு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் ரைட் சைடில் இருக்கு. இப்போ ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் EA. So total flux in our flux at the surface ABCD plus flux at the surface EFGH. ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க, EA minus EA. So that answer is 0. Net flux is 0. For closed surface வழியா பாஸ் ஆகும்போது net flux 0 ஆகும். இப்போ மேலே இருக்கிற சர்ஃபேஸ் பாருங்க, CDGH ஏரியா விட்டு அப்போல்ல இருக்கும். திஸ் இஸ் அவர் ஏரியா வெக்டர். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பேரலா போகுது, ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி. அப்போ இங்கே ஃப்ளக்ஸ் 0. அதே மாதிரி ABEE சம்மாட் ஏதாவது தெரியல. ஓகே, இதுக்கு பாருங்க ஏரியா வெக்டர் டவுன்வர்டில் இருக்கும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் சைடில் போகுது. இங்கே வந்து ஆங்கிள் 90 டிகிரி. இப்போ டாப் சர்ஃபேஸுக்கும் பாட்டம் சர்ஃபேஸுக்கும் நமக்கு என்ன இருக்காது? ஃப்ளக்ஸ் இருக்காது. ஒன்லி 2 சர்ஃபேஸஸ். இந்த ஃபேஸில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃப்ளக்ஸ் 0 if the electric field line enter in and out
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உள்ள வந்து வெளியே போகும்போது ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஜீரோ. இப்போ இதை ஈஸி. ஸோ வாட் இஸ் அ Gaussian surface? Gaussian surface is imaginary surface. நம்ம வந்து ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ். If you have a surface like this, spherical, symmetric approach வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாரு. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது சிமெட்ரிக் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ சென்டரில் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை வைக்கும். இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி ஆகும்? away from the charge. This is electric. நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வெளியே வரும். நான் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டுக்காக கொண்டு வரைகிறேன். இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் across the boundary of the Gaussian surface? This is a closed surface. So the Gaussian surface la உள்ளார நான் சார்ஜ் வச்சிருக்கேன். Remember, I place a charge inside the Gaussian surface. So the charge emit electric field lines. Here we need to find the flux. Phi is equal to E into the surface area. What is the formula for E? 1 by 4 by epsilon 0 Q by the R squared. This is the radius of the Gaussian surface into surface area another 4 pi R squared. 4 pi R squared cancel ஆயிரும். Phi is equal to Q by epsilon 0. For the charge enclosed in the any closed surface. Any closed surface. Here Q is a charge enclosed. Charge enclosed. The charge must be enclosed in a Gaussian surface. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் flux is equal to Q by epsilon 0. That is equal to integral of E dot d. E dot d. Okay. So in case இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த சார்ஜ் சென்டரில் வைக்காம கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறேன். இந்த சார்ஜ் நான் தள்ளி வச்சாலும் ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? Q by epsilon 0 to get close. இப்போ நான் வந்து இங்கே எத்தனை சார்ஜ் வச்சுருக்கேன்? ப்ளஸ் Q வச்சுருக்கேன், ஒன்று ப்ளஸ் Q வச்சுருக்கேன், இங்கே வந்து மைனஸ் Q வைக்கிறேன். மொத்தம் 3 சார்ஜ் இருக்குது. இப்போ ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் என்க்ளோஸ் தானே. எவ்வளோ சார்ஜ் காசியன் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளார இருக்குது? 1 2 3 இருக்குது. இப்போ ப்ளஸ் Q another plus Q minus divided by epsilon 0. So plus Q minus Q cancel out, remaining Q by epsilon 0. இப்போ ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் உள்ள பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இன் கேஸ் இஃப் ஐ பிளேஸ் அ ஃபோர்த் சார்ஜ் அவுட் சைட் 4Q, கொஸ்டினில் வந்து கேட்பான் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு கேட்பான். வாட் இஸ் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ்? இந்த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ்க்கு வந்து சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு தான் நீங்கள் எடுக்கணும். சர்ஃபேஸுக்குள்ளே இருக்கிற சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு தான் நீங்கள் எடுக்கணும். அவங்க சர்ஃபேஸ்க்குள்ள எத்தனை சார்ஜ் இருக்குது? 1 இருக்குது, ஒரு ப்ளஸ் Q, 1 ப்ளஸ் Q, ஒரு மைனஸ் Q இருக்குது. இந்த 4Qவை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது. பிகாஸ் திஸ் 4Q இஸ் அவுட் சைட். ஏன்னா இதனால உங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸே வராது. ஏன்னா இந்த 4Q ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன ஆகும்? உள்ள என்ட்ராயிட்டு வெளியே போயிடும். ஸோ இந்த ஏரியா விட்டு வந்தீங்கன்னா ஏரியா விட்டு அப்படி இருக்கும், இங்கே வந்து ஏரியா விட்டு இப்படி இருக்கும். இங்கே வந்து மைனஸில் வரும் ஃப்ளெக்ஸு, இங்கே வந்து ப்ளஸில் ஃப்ளெக்ஸ் வரும். ஸோ இட் இஸ் கேன்சல். இப்போ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா காசியன் சர்ஃபேஸ்க்குள்ள சார்ஜ் இருந்தால் தான் அங்கே ஃப்ளெக்ஸு. காசியன் சர்ஃபேஸ்க்குள்ள சார்ஜ் இல்லைன்னா அங்கே ஃப்ளெக்ஸ் கிடையாது. திஸ் காசியன் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸாக இருந்தாலும் சரி, எனி ஆர்பிட்டரி ஷேப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ளெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? Q by epsilon 0. This topic is going to discuss about application of Gaussian law. Gaussian law பயன்படுத்தி if you have infinitely long wire, ஒரு infinitely long wire இருக்கு. Here there is a positive, either positively charged or negatively charged, whatever it is. Positively charged. Because of this infinitely long wire,
வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரியேட்டட் நியரஸ்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எவ்வளோ பண்ணுது, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஒரு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ காஸியன் சர்ஃபேஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்? இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தானே, நான் இந்த பாயிண்ட்டில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். இப்போ இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆகும் அவே ஃப்ரம் த சார்ஜ். இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுங்க, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் அவே ஃப்ரம் த சார்ஜ். along this line electric field value is not changed. When you move upward direction, y direction move ஆகும்போது உங்களுக்கு electric field change ஆகும். Because electric field is very with 1 by r square. Electric field is very with 1 by r square. அப்போ இந்த பிளேட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் நகரும் போது தான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ இங்கே கொண்டு வரணும் என்ன ஆகும்? இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் குறையும். பிகாஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஆர் ஸ்கொயர். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர். ஸோ இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட், வி டோன்ட் ஹாவ் அ வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட். வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இல்லை, நம்ம ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஸோ ஹியர் ஐம் சூஸிங் அ காஸியன் சர்ஃபேஸ். காஸியன் சர்ஃபேஸ் நம்ம எப்படிலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் சூஸிங் த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் Gaussian surface. Here r is a radius. So this is a radial distance r, so radius of the cylinder. So each and every location along this length we have a electric field. This electric field vary with this radial distance. What is the Gaussian formula? Electric field formula is EA is equal to what? Charge enclosed by epsilon q by epsilon. Here what is the area? Surface area of the cylinder is 2 pi r along the length L. Area is the surface area 2 pi r along the length L is equal to q divided by epsilon q. What is the charge enclosed? Now we can repeat under E 2 pi r L is equal to q by epsilon 0. Here q is the charge enclosed, and this is known as a line charge. Line charge density. All charges are distributed along this length. Infinity long. Infinity long length. Infinitely long wire. Infinitely long wire. We know that lambda is equal to what? Q by L. Q is equal to lambda into M. So this charge enclosed is equal to nothing. Lambda by L by epsilon 0. By simplification, we get electric field is equal to lambda divided by 2 by epsilon 0 into r. Along the r direction, this is the direction r. This is r vector, this is r direction. Very few steps very few steps. ரொம்ப மெனக்கடல, அதிகமான கால்குலேஷன் போடல. So this is the beauty of the Gaussian law, Gaussian surface. So next, what is the electric charge density for infinitely long plate? If you have a plate or a disc plate எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான், disc and plate. நம்ம நீட் சிலபஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்க? infinitely long plate. நம்ம infinitely long plate எடுத்துக்கலாம். infinitely long plateல வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். சாரி, இப்போ வரைங்கிற பிளேட்ல பிளேட் இப்படி தான் வரையணும். சாரி, this is our plate right now. So நம்ம Gaussian surface choose பண்ண முடியா? Gaussian surface application of Gaussian law தானே. Here I am choosing the full positive charge. Okay, I am choosing the surface like this, or cylindrical surface. இதை எடுத்து நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறது தான். இப்போ நான் டெரைவ் பண்ண போகிறதுனா, இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல இந்த டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேரி ஆகாது.
electric field vary with this surface, the outer surface, cylindrical surface. Now we have a electric field. We have electric field at this surface. So நீங்க இந்த கால்குலேஷன்லாம் போட்டுங்க by applying the Gaussian law, Gaussian law apply பண்ணீங்கன்னா electric field is equal to sigma by 2 epsilon 0 வரும். Here electric field is not vary with the distance. For infinitely long wire electric field is vary with the distance. ரெண்டுக்கும் முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்கு. இந்த क्वेश्चंस கேட்பாங்க. For infinitely long distance, infinitely long sheet, large disc, the electric field is not vary with the distance. It is uniform near to the surface. Uniform near to surface because it is simple. If you have a disc இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? If you have a disc like this, where is a diagram on disc or diagram, please wait. Disc diagram here is a disc. இப்போ இது மாதிரி டிஸ்க் இருக்குன்னு வைங்களேன். This is also in surface தான். இப்போ இங்க வந்து நான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வைக்கிறேன்னு அர்த்தம். It is also a surface. Rectangular surface இருந்தா டிஸ்க் surface. இந்த டிஸ்க் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து some distance p இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். This distance is not r, it is z. ஏன்னா வெர்டிகல் டைரக்ஷன் z நினைக்கிறேன். So here the electric field is equal to what? Sigma by 2 for a finite. இது வந்து இது finite length. Finite lengthனா எக்ஸாக்ட் இவ்வளவு லென்த்ல எவ்வளோ? root of z squared plus r squared. z என்னது? நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்டுக்கும் டிஸ்கோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் z. Similar to the plate. பிளேட்டுக்கு இதே தான். ஸோ r is a radius of the disk. இப்போ இது வந்து இன்ஃபைனைட் ஷீட்டாக இருந்துச்சுன்னா, இன்ஃபைனைட் டிஸ்காக இருந்துச்சுன்னா, பெரிய டிஸ்காக இருந்துச்சுன்னா ஈஸிக்குள்ளது ஈ வெக்டர் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை 2 எப்சிலான். Okay, for infinite large disk, இது வந்து finite disk. Okay, what happened? What is the electric field at the center of the disk? Center of disk நமக்கு என்ன ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா r 0 ஆகும், z 0 ஆகும். This z is 0, r is 0, so that the electric field is equal to 0. Very much important valid point.